Waarom zie ik wit als ontmanteld licht? Waarom geloof ik niet wat een loodrechte zon kan aanrichten, nog steeds niet? Waarom ligt er geen schaduw onder de hemel in herhaling? Rood, oranje, rood ontsteekt de dag. Waarom sleept het uur zich uitgeput naar haar brandpunt? Wat is afstand? Anders dan een zich stapelende zandmassa, het staat al tot de kin. Waarom komt het niet tot verdrinking? Zelfs in al haar uitgestrektheid breekt de zwerftocht op. Nu eens door halve maanstruiken. Dan weer door het gedroomde geluid van een snelweg in de achtergrond, ritseling. Waarheen schiet de hagedis? Waarom lispelt de hitte bezweringen? Waarom hoop ik achter de rotsen op sporen van nachtdieren? Op de spiegeling van een oude geliefde, waarom roept hij mij niet? Is hij mij dan niet kwijt? Immersie. Hoe ik me al die tijd bewogen heb. Stilgestaan, terwijl wind het zand verlicht. Nu, om weer te leren spreken moet je een blauwe steen op je keel leggen. En die steen die weekt de stem van het gruw. De steen kwijt de kwel van haar syntax. Eindelijk kan je weer zonder krop beweren hoe inblauw en blauw de lucht. Hoe begeerig de bij de nectar, dat het honing is. In glanzend licht, in purper geblazen, in vurige gloed de vlam die diepklinkend daalt uit de navel als een zucht. Laat de steen lang genoeg liggen en ook de geest zal sterken. Tegen sommige gebreken. Tegen nagenoeg alle vormen van boosheid. De steen helpt. Wanneer je jezelf verliest in de ban, dan zal de steen jou vasthouden. Zoals jij de steen stevig in de hand houdt. Om de paar passen achterom kijkend. Before I start my last poem, I have a question. Excuse me. I was wondering if any one of you ever had turtles as a pet when you were growing up. No? Yes? Okay. This poem is an allegory about two turtles. Twee roodwangschildpadden. Wie liet hen bij de parkvijver achter? In de zonplaats verzamelt het vrouwtje lichaamswarmte. Ontvankelijk kromt en spant ze haar huidoppervlak naar het licht. Verderop kruipt een mannetje met een gezwollen keelzak. Een bulkende buit van worm en waterplant, hij trekt haar aandacht. Uit een huidplooi in haar nek toont zij hem haar helrode vlek, haar markering. Hier begint de toenadering. Zij zet een trage pas in. En onder de opwippende schildrand deint haar kloaka. Omstandigheden dicteren de mannetjesblik, want het is mei. En het park rond de vijver dicht begroeid. De blauwe waterereprijs bloeit, open gaan de kelklippen voor een kiemende vrucht. Zie haar, soortgenoot, exote, onder de lila bloemblaadjes, strak gespannen en blauw dooraderd, schalkse schildpadheupen, trillende dauwdruppels op een schutblad.
vastberaden en driest volgt mannetje. Nee, struikelen doet hij niet over de uitlopers van de waternavelwortel. Verloren loopt hij in de slepende gele lijnen op haar billen, haar kuiten. De plagerij van dat opwippende schild, onmiskenbaar een uitnodiging haar te volgen, toch? Langs de aronskelk, door de woekering van de kalmoes, tussen de bloeikolven, gelig groen en overeind, komt hij dichter en dichterbij. Nu ja, op haar hoede, of uit een soort voortgevoel, of omdat je best altijd even achterom kijkt als je voetstappen hoort, kijkt het vrouwtje om. En mannetje denkt, ze wil. Ze wil, want ze kijkt. En hij waant zich in zijn volle recht, ontbloot nu op zijn beurt in zijn nek een kloppende, helrode vlek, stilstand. Hier begint de bals. Hier gooit hij zijn lange nagels uit, traag genoeg, krabt zijn voorpoot in het zand. De kraslijnen trekken in trillingen over haar hals, broder, voller, dieper kleurt de vlek en schaamte doet haar wegschieten. Bergaf, van de hellende oever het water in en alsof het daarmee werd beslist, duikt mannetje haar achterna, naar het vijverbed. Ietwat belemmerd door het gewicht van zijn schild, terwijl zij zwemt in een bochtige dans, wendbaar, manoeuvrerend, ontsnappingsgericht, tot hij in een van haar bochten met de stoot van zijn bek ruw de achterkant van haar schild treft. Au. Mannetje maakt gebruik van de pijn om nogmaals zijn voorpoten te strekken. Spant zijn jeukende nagels, veterlicht, elektrisch. De vleugelslagen van een libelle, tinteling en zwelling trekken door haar hele lijf. En voor zij week wordt, moet ze de poten, of zijn het vinnen of veren, van zich af zien te duwen. Maar alweer slaat hij zijn nagels uit, om haar heen, om haar hals nu. Hij krauwt en krauwt. Zij houdt uit alle macht de streeling af. En wie niet wil zien, denkt nu misschien aan een omhelzing. Terwijl zijn nagels dieper klissen, in haar huid, haar oksels, onder de schildrand. En zonder het te willen, flakkert er iets in haar op. Een giftig genot en even maar laat zij de spanning in haar achterpoot los. Dan beukt zijn schild brusk tegen haar billen, probeert mannetje binnen te dringen. Zwart en hartvormig zwelt zijn onderbuik, stulpt het geslacht uit. Een monsterlijke buil sleurt zijn onderlijf naar beneden, alsof hij recht komt te staan op 2 benen. Zo beweegt hij zich vlot over haar heen, ook al stribbelt zij tegen. Opnieuw, harder, bonkt de bult tegen haar schild, omhoog gekomen door de kitteling, door de kracht waarmee mannetje zich tegen haar aanslingert. Steeds trefzekerder zwaait de zwarte zwelslak achterna. In haar laatste verweer krimpt zij, om geen opening te maken, om zich in zichzelf te verbergen. Maar oh, mannetje duwt en buikt. En dit keer bijt het geslacht zich zuigend in haar vast, brandt. Hoe meer zij tegenwringt, hoe dieper mannetje zich in haar dwingt. De slak is een schroef, een dolk. Hoe lang duren minuten tot je adem opraakt? Het duurt. Tot hij loslaat.
Bardzo serdecznie Państwa witam na kolejnym spotkaniu Transportu Literackiego, na drugim spotkaniu z cyklu Nowy Europejski Kanon Literacki. Ten kanon literacki, które biuro tworzy od zeszłego roku, to próba pokazania literatury europejskiej w nowy sposób. Owszem, książki, które są prezentowane, książki prozatorskie oraz poetyckie, powstają w językach europejskich, ale mimo wszystko te książki zostały dobrane w taki sposób, żeby w obrębie języków i kultur, do których należą, wprowadzać różnice. Kiedy na dodatek one zaczynają funkcjonować w polskim przekładzie, to ta decentralizacja Europy i można powiedzieć deterytorializacja naszego doświadczenia europejskości staje się bardzo namacalna. W tym sensie ta nazwa nie powinna być postrzegana jako coś w rodzaju przywiązania do wielkiej idei europejskiego centrum. Przeciwnie, to jest próba pokazania Europy od strony różnicy, inspirującej także tych, którzy piszą w innych językach. Dziś na tym drugim spotkaniu będziemy prezentować książki poetyckie. To będzie książka Charlotte Van Den Broeck, która przed sekundą czytała dla Państwa wiersze. Książka zatytułowana Rozcierki z ziemi w tłumaczeniu Olgi Niziołek. Będziemy prezentować również książkę Radmili Petrović, która nosi tytuł Moja mama wie, co się wyprawia w miastach. I tę książkę przetłumaczyła Aleksandra Wojtaszek. I wreszcie będziemy również słuchać wierszy i rozmawiać o książce Jana Škroba zatytułowanej Real, którą przełożyła na język polski Zofia Bałdyga. Wszystkie te tłumaczenia są znakomite. Bardzo Państwu serdecznie polecam ich lekturę. I będzie to funkcjonowało, proszę Państwa, tak, że po każdym z czytań ja pozwolę sobie zadać od siebie kilka pytań na temat tych książek, na temat tego, w jaki sposób te książki zostały pomyślane. Zacznę od Charlotte. Charlotte, pierwszy wiersz tej książki, tego tomu, opowiada o immersji, o wejściu, wniknięciu w świat. Kiedy już wchodzimy w ten świat, kiedy jesteśmy w nim zanurzeni, wówczas, tak wynika z tego wiersza, zaczynamy dostrzegać w nim połączenia pomiędzy elementami rzeczywistości, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Związki między poszczególnymi bytami, związki pomiędzy poszczególnymi rzeczami, które wcześniej nam całkowicie umykały. Ale bardzo ważne jest także to, w jaki sposób ciało te wszystkie rzeczy, te wszystkie byty oraz te relacje postrzega. Co dla Ciebie było ważniejsze? Czy ciało postrzegające rzeczywistość, czy ujawnienie tych relacji, które na co dzień nam umykają? Thank you for that question. All these elements are equally important, I would say, and they stem from a philosophical idea I had in mind when writing about the landscapes I write about in these poems. It's actually a phenomenological perspective, and the book also starts with a quote by Maurice Merleau-Ponty, who, I will paraphrase it, but assumes that there is some sort of primordial layer in what we perceive in the world, but that we as an observing body or a perceiving body is always fluent and constantly shifting and moves as this ever-changing entity through an ever-changing world as it appears to us. So I thought this was a beautiful motto to try to look anew both at landscape and at the female body or the feminine body, which I would like to stress as a difference, and to rethink this relationship from a more fluid perspective. Ta książka powstała w bardzo specyficzny sposób. Jest ona efektem Twojej współpracy z artystką audiowizualną, Janą Škrobić. Czy mogłabyś opowiedzieć, w jaki sposób ta wasza kooperacja wyglądała i jak te wiersze oraz prace audiowizualne Jany ze sobą korespondują? W książce mamy Twoje wiersze, nie mamy tych obiektów wizualnych, które były dla Ciebie bardzo istotne, gdy obmyślałaś poszczególne kawałki.
Yeah, Jana is my dearest friend, and we work very closely together. And what binds both our artistic practices, I think, is a shared interest and anger we have for the metaphor between the female body and nature. And this metaphor in itself can be very rich and nourishing and fruitful and erotic and all these things, but unfortunately throughout history this metaphor has been part of a binary paradigm in which the woman is natural and the man is cultural, you know, and it's unfortunately has been used in a very reductive way. So we share a certain attraction to this metaphor or the field of images that arise from it, but at the same time we are frustrated and we want to break loose, break free from it also. And she makes total different work than me. She makes photos and films and I write poems, but somehow is it in a collaboration or is it just in a thinking space we share? We are always involved in each other's work, and this theme seems to come back at us the whole time. And for over 6 years now, we share a Google Docs document in which we have an ongoing conversation. We use quotes from books we happen to read together, or images, or songs even, and we have a very long bibliography, an artistic bibliography that is sort of a postscriptum to whatever work we both make. So I'm very indebted to her for these poems and to thinking with her and talking with her. Wspomniałaś o tym, że zarówno relacje, które zauważasz w świecie, kiedy w nim jesteś, jak i sposób postrzegania tego świata przez ciało są ważne. Postrzeżenie świata, postrzeganie świata, doświadczanie świata przez zmysły zawsze skłania nas do takiego pytania, który z tych zmysłów powinien być dla nas najważniejszy, który jest najważniejszy. Z różnych powodów. Niektórzy dlatego, że po prostu jednego z tych zmysłów nie mają, muszą ograniczyć się do jakiegoś innego, do 2, 3, nie do wszystkich. Czy ty wśród wszystkich zmysłów, którymi postrzegasz świat i które opisujesz w swojej książce, tworzysz jakąś hierarchię? Czy one są na równi dla ciebie istotne? Yes, I would feel it would feel very wrong to create a hierarchy between the senses. But I think as human beings we tend to be led by our eyes in a way. So I think visual images also is for most people, I don't want to generalize, is for most people direct and strong. And but I want to use these poems, this poetry as an invitation to live through your senses, to maybe not put such high pressure or confidence in the brain all the time. I can imagine that if you read a text or are confronted with an image, you want to understand it and you want to analyze it. And in a way, there is so much wisdom in the body that maybe it is enough to maybe catch a smell from a poem or a texture or the tactility of sand or a stone, and maybe this is enough to take you somewhere where the brain cannot take you. So I wanted to explore what is it, sort of corporeal way of engaging in the outer world, in landscapes, but also in response to the text. So whatever sense is being appealed can be your guide. So there's no sense bigger or more important than another, I think. Bardzo wiele wierszy z tej książki trafia do mnie bezpośrednio i bardzo wiele z nich lubię. Ale jeden z tych, do których mam ochotę często powracać, to wiersz anegdotyczny o kreskówce, o bohaterach kreskówki, o strusiu pędzi wiatrze oraz o kojocie. Wiem skądinąd, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej, że za powstaniem tego tekstu kryje się bardzo szczególna sytuacja, w jakiej się znalazłaś. Sytuacja, w której miałaś uczyć poezji
uczyć, jak pisać wiersze, czy też uczyć, jak rozumieć wiersze. Czy mogłabyś opowiedzieć tę historię, bo ona jest absolutnie kapitalna i czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego ta kreskówka przydała ci się w tamtej sytuacji? Yes, I was invited to Geneva a few years ago, and they asked me to give a workshop in a high school. Now, I don't think I'm the most pedagogic, responsible person, but I accepted. And I prepared this whole class on poetry and meter and style, and I wanted to work with, I thought I was going to work with teenagers, but then I came to the school, and it turns out I had to teach a kindergarten class for 4-year-olds. And I was so scared and so insecure, and I thought, what am I going to do with these children? And then I thought of a cartoon, a Looney Tunes cartoon with Roadrunner and Wile E. Coyote. And it goes like this, you know, the coyote, poor guy, is always very, very hungry. And he tries to eat the Roadrunner, and he finds all these mischievous ways of catching his prey. And so he waits at the end of a precipice, and he wants to catch the Roadrunner there, so he makes a painting in which the road continues, and he thinks, haha, he will run through the painting and fall down dead, and I can eat him finally. But then the Roadrunner comes with a great speed, and he runs through the painting, and he just continues the road, and he disappears out of sight. And the coyote is frustrated and angry, and he wants to go after him, but of course he falls through. So it's just a short cartoon I watched with the 4-year-olds in Geneva, and then I asked them, how is this possible? You know, where does the Roadrunner go, and why can Coyote not catch him? And then they gave the most powerful answer. They said, Miss, I know, that's because Roadrunner has imagination. And this became such an healing idea for me as a poet, but also as a person. And it made me really think of the cartoon, and an important theme in the book of poetry is a very difficult theme to talk about. It's sexual violence, and I think I still don't know the language to talk about it. I tried it in an allegory with the turtles. I try it through this cartoon of Coyote and Roadrunner, because somehow, in a very twisted way, the cartoon is meant for us as audience to feel sad for the coyote, for the hunter, and not for the prey. So we have to empathize with him being hungry, and we want him to succeed to catch the bird, but what about the victim? What about the Roadrunner? Forma twoich wierszy, sposób, w jaki posługujesz się językiem, jest bardzo specyficzna. Interesują cię te relacje pomiędzy rzeczami, pomiędzy zjawiskami i bytami. Kiedy zaczynasz je opisywać, to twój język zachowuje się w niezwykle specyficzny sposób. Zdanie może się przełamać nie tylko wtedy, kiedy przechodzi z wersu do wersu, ale ono się czasem przełamuje także w obrębie jednego wersu. Tworzy się jakby taki uskok. Miałem takie wrażenie, kiedy czytałem te wiersze po polsku, miałem wrażenie, że idę po jakiejś ścieżce i nagle opadam w niezapowiedzianym momencie i muszę szukać równowagi zmysłów, ale także równowagi myśli. Chciałem cię zapytać, w jaki sposób ta forma powstaje. Czy to jest tak, że ona po prostu przychodzi do ciebie naturalnie, jako konsekwencja wrażenia, czy też obmyślasz ją później, kiedy analizujesz, jaki to wrażenie może mieć sens? It's an interesting question, but very technical to talk about in a way. But these line breaks are so exciting for a poet. They're such great tools of meaning. They can be an abyss, you know. They can be a gasp of breath. They can be a pause. They can be so much. I really like to think of these formal measures as very important directives in the poem. But it's not an analytic
job. Analytics come later, and I'm with the editor, and it's I think what drives me as a poet, but also is the idea of fluidity. So I really want language to flow through certain static ideas or imageries or stereotypes or whatever. So the language has to flow through in a way. So it's first and foremost for me it's music. So I try to make a composition. So maybe I think of one line of verse and then I repeat it a bit like a mantra all day. And sometimes I feel very useless because after a whole day of writing there is no sequence. But in a way the rhythm gets ingrained in the page and then the words follow. So I have this very, excuse me, cheesy metaphor I like to use when I describe writing, but I try to imagine that it's like this band of horses and they're like galloping over a field or a plain or whatever, and they have a certain pace and a certain anger and a certain rhythm, and sometimes they're tired, you know, and they just go to the drinking pool and rest a bit. And I feel like this gives me sort of a inner movement, and this is an image for an inner movement I can follow, and then it also directs where the poem goes and how fast it goes, how loud it goes, how quiet it goes. So it's it's hard to describe it in very concrete or analytic language, but I don't think that's the language that poetry needs. So, no. Ostatnie pytanie. W wierszu, który przeczytałaś, pojawia się motyw niebieskiego kamienia, który przejęłaś od Hildegardy. Kamienia, który kładzie się na szyi po to, żeby uleczył naszą mowę, uleczył nasz język, żeby oczyścił ten język w taki sposób, by za jego pomocą można było opisać świat, dotknąć opisem świata. Czy wiersz może być takim niebieskim kamieniem, który oczyszcza mowę i percepcję? I hope so. Although I think purifying speech or purifying language is very can also be very dangerous. So I don't know if I would use the word purify, but I think that the poem can definitely try to be restorative in a way. And in this poem in particular, I read the history of stones by 11th century nun Hildegard van Bingen. And she says when you have a sore throat or you lost your voice, or also if you lost your words, you can put this blue stone here and it will heal you. And I thought this was such a beautiful image for the loss of language after whatever the cause may be. Maybe there was a violent event in your life or a sadness or impossible to comprehend something, and you need to find words for this, or you need to search for language that can translate this experience. So the poem tries to use the stone for happy words again, you know, like the bluest sky, the bee, the nectar, the flower, and just try to make these words wholesome again, in a way. Bardzo dziękuję. Samo želim nekog da rasklopimo traktor mog oca u tišini. Ja sam šmeker devojka, imam perorez u džepu i žice u brushalteru. Stavljala sam srce pod hipoteku, htjela da gradimo dom. Sad nisam sigurna da li me je iko od tih ljudi voleo. Ali pustila sam prošlost da to i ostane. Ja se, tata, prva probijam kroz sneg i cvetam kao kukurek. Birala sam hranu, ustajala kasno,
Nema od takvih ništa, govorio si. A znaš kakva ću ja, tata, biti žena, jaka kao šifre na e-mailu. Neću se šminkati, hranit ću se zdravo, na mom čelu pisaće organik. Noću ću hodati sama, bit ću devojka, hajdučka trava, onakva kakvu nikad ne bi oženio. Opstaću kad gromovi udaraju u trafostanice, kad spiker govori ne izlazite bez preke potrebe, a penzioneri lome kukove na trotoaru. Sama sam, tata, jer ja sam ljutić devojka. Melem ako me prisloniš na kožu, a kad me držiš predugo, otvaram rane. Ja sam sveže bilje, tata, i suvo sam bilje na tavanu koja čeka da pristaviš čaj. Samo nikad nisam osjetila da sam majčina ili tvoja dušica. Ali oprostila sam, traktor je startovao u zoru i vraćao se kad padne mrak. Nije vreme, za mene su naporno radili moji roditelji. Sanjam oca i noževe, noževe, noževe. Sjećam se, zajedno smo slušali vesti. U Crnoj Gori donet predlog zakona o istopolnim brakovima, kako si ustao, prekrstio se i rekao: Crna Goro, postala si još crnja. Opet si psovao Ameriku, ali tata, nije ljubav lidev da dođe sa zapada. Obići ćeš sve vračare da me spaseš, nema vajde. Ja ću misliti o njoj, ti o ženi na koju inače misliš kad slušamo Šabana Šaovića. Hej tata, imat ćeš divnu snaju. Ta Delija devojka zna da puca iz puške, možeš u nebesa da vineš jabuku. Da tata, imat ćeš snaju, iako nemaš sina, vidiš koliko je domišljat Bog. Šuma, plug, jagorčevina. Osjećam duše ženskih predaka koje su nastradale od muške ruke, zakačile se za mene kad sam krenula u Beograd i neće ni one kući. Govore mi, seci ih kao pihtije, pogledom ili kuhinskim nožem, možda perorezom koji nosim u džepu. Hoću, samo ne ovog, naročito ovog, naređuju. Od svega što sam na svetu mogla biti, bila sam samo žensko, priča Radolanka. Pse na selu nikad nismo cenili, a biti žena bilo je gore od psa. Tvoj pradeda je bio kao izvor, kaže Dobrosava, hladan i prek. Spavali smo u kaci za rakiju kad me doveo, vešao me kao mačku koja je pojela sve piliće, a sve to i bilo zbog rakije. Snago, ne pristaj da budeš nečija. Izađite iz mojih pesama i vi ste htjele samo sinove koji su vam posle razbijali glave. Ništa iz muke niste naučile, babe, sve je bilo uzalud. Planina u plamenu. Tata, u ovoj ćerki imaš pomalo sina, kog si mnogo želeo. Ne samo u načinu na koji hodam ili igram uz pesme Sinana Sakića. Nekad kroz mene prostruji krv predaka, onih što su ubijali svoje žene, puškom skidali komšijsku decu s trešnje. Možda bih i ja mogla rano da upregnem volove, dugo gradim ono što ću kasnije
da polupam. Šta to natera čoveka da krene na sopstvene snove, čekićem. Mogla bih se probuditi i reći, ženo, ispeci mi kokošku za ručak, danas ništa neću da radim, sanjala sam da sam Bog. Tata, u ovoj ćerki imaš pomalo sina koji se nije rodio, spasena je jedna žena muške krvi po kojoj plivaju ćuskije. Ekonomija žudnje. Znaš kakva je bila moja baba? Čuvala je decu po Herceg Novom, on mlatio mistrijom po zidovima u komšiluku, pa se udala. Zime su bile duge, kubici drva se pogoreli, ona je palila vatre, on tresao čunkove o njenu glavu. Gde god sada odem, kažem nisam odande, pripadam poljani tamo gde su komšije odavno zakopale moćak sa naše strane međe, ali ne i ljudima koji su je naselili. U nižim razredima sam sanjala kako me jure da me kolju, u višim četvorku iz matematike, na fakultetu nisam dizala bune. Noću čujem topljenje glečera na severu, klizišta kako zatrpavaju Ameriku. Tako im i treba, govore ljudi iz mog sela. Grudi su mi i danas, kao nekad, ocena iz matematike. Petrović, mršava dvojka, rekla bi nastavnica dok deli zadatke. I dalje me pitaju o tebi, to boli, mnogo više nego kad su me u školi pitali koje slovo ne znam da kažem. Pa pičkava materina, recite vi ono što ne znate. Mislila sam, bit ćeš bogat, kako si se stalno i ponašao, a nisam ti rekla, oduvek sam maštala da kreneš ka meni, onde gde i buržuji kreću praznih ruku. Uvek sam želela da dođeš u zagrljaj. Thank you. Radmilo, w pierwszym wierszu tej książki pojawia się od razu bardzo ważna konstatacja. Mianowicie tytuł brzmi Dziewczyna, która nie wierzy w mity. Jakich mitów powinniśmy się pozbyć jak najszybciej, żeby uwolnić naszą świadomość z wnyków patriarchatu? Well, I need that in order to start writing, we need to get rid of each kind of myths and to start from one clear position. And maybe I am writing in, I have this wish to each time start to clear things, to start and to end in the clear position, but you need a lot of writing and a lot of time to make positions clearer. Yeah. Linijka z innego wiersza brzmi w ten sposób. Nigdy nie wybaczyli mi, że jestem Radmilą. To jest bardzo wyraźna wskazówka dla czytelnika, że interesuje cię analiza i krytyka mechanizmów, które obsadzają w określonej kulturze serbskiej, ale nie tylko tam, kobiety i mężczyzny w określonych rolach. Jak to wygląda w kulturze serbskiej? Jak to wygląda w tych przestrzeniach, w których porusza się bohaterka twoich wierszy? Ona żyje trochę na wsi, z tej wsi się wywodzi, potem przenosi się do miasta, szukając dla siebie innego, lepszego
miejsca, w którym tych struktur opresyjnych nie będzie, ale to nie do końca tak działa. One są wszędzie i tam, gdzie się urodziła, i tam, gdzie dotarła. Jak to wygląda dziś w kulturze serbskiej, społeczeństwie serbskim? Well, I wanted to talk about how this girl felt in order to, for my readers, not to forget how she felt. I wanted for them to can't forget what she said and how she felt being born as a third female child in the culture that where it is shame for a family not to have a son. So I wanted very much to talk about that position because it is very frequent position in our culture, and I was reading all kind of novels that male writers wrote, but I couldn't find myself and my world in it, so I wished very strongly to talk about this position, and it seems when people now talk with me about my poems that especially females found their stories in my book, which was my aim. So I'm happy about it. Now, how it is. I found in the capital, in the Belgrade, when where I went from my village, I found women who are stronger, who are well educated, and it gave me a hope, because where I lived. The rule there is, if you are stronger physically, you are king, you are ruling. So I hoped that there is another world for me, and I found it, and I found the art, which I didn't know really that exists, and I didn't know you can be artist. It was my class position and my where I was located in the village. I was so far from that possibilities. So now I'm very happy, and I think we are really far away from position where we are not gonna be under the patriarchy. But I believe in education. So if you really tell a young girl that the rights which she has are not guaranteed, and that the women before her didn't have it, I think it will build some consciousness that we need. To jest także opowieść osobista, historia relacji rodzinnej, złożonej relacji rodzinnej pomiędzy bohaterką, twoją alter ego i jej rodzicami. Bardzo mi się spodobało to, że pokazujesz te złożone i czasem bardzo niewygodne relacje, mimo że one po prostu są ciężarem i można by ten ciężar zrzucić z siebie. Można by po prostu zamknąć, spuścić zasłonę na całą tę rzeczywistość, którą zostawia się z tyłu. Ale z jakiegoś powodu, interesuje mnie z jakiego, ty tego nie robisz. Nie zostawiasz tego za sobą, tylko przynosisz to ze sobą do miasta i tam zaczynasz w swoich wierszach pracować z tym tematem. Dlaczego? I really do not believe that you can just go away from your whichever kind of history. It will haunt you. So I believe in order to become free, you need to start talking. It's the first thing you need, or maybe the only thing you need to do. So I started, then I believed it is brave thing. I know that poets around me do not want to talk about these themes, and sometimes it is hard to go against this parental, how to say, it is against social rules, to speak about these themes, and it is
the reason I'm doing it. I think the art needs to give more, to give more to the people, to speak about unconventional themes, and to speak about your parents in a not such shiny way. I think it is problem for most of people, but I think we need to do it. Yeah, we need to say the truth. So one poet from Serbia got into bus with me a few days ago, and he said to me, you know, I can write about my parents. I have a lot to say, but I don't want to disturb them. And it was funny that he wanted to say that to me, but then I thought, oh my God, how interesting would be his poems if he would start to really write about these unconventional things. Yeah, and people asks me frequently why my poems are so radical, but now I'm writing new book and I started to think, oh my God, this wasn't radical at all. Wojna pojawia się w tej książce w jednym z wierszy i jest to wiersz, który sprzeciwia się nie tylko wojnie jako konfliktowi, ale on jest także wymierzony przeciwko mentalności wojennej. Nie w trakcie wojny, ale mentalności, którą w sobie nosimy także przed wojną, mentalności, która do tej wojny może doprowadzić. Jak z tą mentalnością jest teraz w Serbii? Czy to się zneutralizowało jakoś? Czy te wszystkie struktury myślowe, które kiedyś kazały myśleć o konflikcie jako nieuniknionej drodze do autonomii, ciągle jeszcze się utrzymują w społeczeństwie serbskim? Czy nowe pokolenie myśli już zupełnie inaczej? I hope our generations will think in different way and will not start another war. I wrote that poem because I wanted to put love, to lift love under the death. Somehow in our culture in Balkans, death is celebrated more than life and love. So I wanted to go against that kind of narratives. And I read that poem in one famous Serbian night show, and I was the most commented guest of that show ever. So it went two ways. Right-oriented people in Serbia was tweeting how I am a traitor from abroad, that West are paying me to write poems like that. And the other side was that some famous Serbian folk singers wrote how good I am at my poetry. So it was interesting. I was shocked for 1 hour, but it was good for selling my book. Yeah, it was very good. In Serbia today, I think the same people who ruled the country in the times of war are now in our institutions. So there is a lot of questions from the past that need to be answered. A lot of problems, and in some way I sense this burden that I am part of this society, and we are silent about some things that we are not supposed to be, and it is great burden. But in other way, I'm not politician, and if I as a poet start to say some things in the public, not through poems but through like speeches, it would be very not safe for me.
you know. So it it will turn ordinary people against me, and all I want is to go in their world and to talk about things they will be against, but to go there through my verses to make them love the girl who they will in every other kind of situation like just reject her what she is. So yeah, I just wanted to write about things they will reject, to make them can't reject the things. Jeszcze jedno pytanie mam do ciebie. Rozmawiałem z Olą Wojtaszek wczoraj na temat tej książki i Ola mi powiedziała, że niektóre z tych wierszy stały się po prostu takimi szlagierami, evergreenami internetu. Ludzie postowali po prostu te wiersze, one zaczęły krążyć, osiągając mając bardzo duże zasięgi, zyskując bardzo duże zasięgi. Moje pytanie dotyczy odpowiedzi, reakcji na te wiersze ze strony zwykłych czytelniczek i czytelników, które ci się podobały, ale z innych powodów niż te, o których mówiłaś wcześniej, że ktoś krytykował cię i dzięki temu książka się sprzedawała. Tylko takie reakcje, które naprawdę trafiały do ciebie, do twojego przekonania, bo wydawały ci się po prostu adekwatne do tego, co próbowałaś w tych wierszach osiągnąć. I find relevant just positive reactions, of course. I'm kidding. Well, I am very pleased that my readers are very different people, like from the housewife from the villages to the well-educated young or older people. Some uneducated women told me that I'm telling the story they wanted to tell all their lives, but they didn't know how to say it. And one young man said to me that I am literally saving the lives, and it is all motivating for me. And some man who is not Serbian asked me in Austria who live like this, like what is this? And yeah, it was and why this is so radical, and how are you going to plan to make it more radical when this is radical for us? It was in Germany. But in Serbia, there is two, let's say, ways to see my poetry in literary critics. They either loves my poems and find them good, or the negative things about my poems for the one part of critics is that they are very popular. So yeah, but. Bardzo dziękuję. Radmila Petrović. Thank you. Tváří ke zdi. Naše budoucnost už byla předem vypleněna. Je skoro úplně tma. V rohu stojí trochu mladší žena s dýkou tváří ke zdi, potetovaná, napjatá, bez bot, v červených šatech nad kolena. Jakmile vstoupíš, otočí se, má černé oči. Řekne, naše současnost je zrada. Všimneš si, že pláče. Je skoro úplně tma. V rohu stojí na špičkách trochu mladší žena, tváří ke zdi, potetovaná, napjatá, bez bot, v modrých šatech nad kolena.
Jakmile vstoupíš, otočíš se, má modré oči, řekne, začínám a do smrti neskončím. Vidíš, že se usmívá, je skoro úplně tma, stojíš u okna, venku zuří vánice. Celou noc nespíš, sempluješ sníh, bílou vatu. Hranice. Neuplyne den, aby někoho nepopravili přímo na ulici. Modrá uniforma znamená smrt. Až půjdeš, kryj si záda, ale neboj se, protože jinak tě porazí Beliál. Když tě poprvé našli v ledové poušti, řekli ti, ať miluješ menší zlo jako sebe sama, ať se necháš hladit po šiji tupou stranou nože, neboj se, i když mají hadí oči, jdi, nespomaluj. Tvař se, jakože nevíš, co chtějí, jakože nerozumíš jejich řeči. Jdi, nespomaluj, neboj se zakřičet, udělat blesk, zabořit lžíci do obvodové desky, když na to přijde, si silnější než oni. Neboj se zůstat na cestě. Neuplyne den, aby někoho nepřetáhli k sobě, vždyť i tebe už skoro měli. Jdeš po ulici města, kde nikdo nerozbíjí okna. Jsi jako v polospánku, kryj si záda, ale neboj se. Neuplyne den, aby někoho neprodali dál. Jdeš po pláni, která ještě čeká na minulost. Vidíš svatyně jména bývalých hrdinů, prý nesmíme mluvit, dotýkat se zlatých oltářů. Jdi, jemně našlapuj, vezmi si kladivo nebo štětec a barvy. První úkol je zbavit se všeho, co nám brání vidět světlo. Druhý úkol je vyhlásit válku smrti. Říkají, že lepší svět ještě nikdo nevymyslel, takže radši jdi, nespomaluj, nezapomeň sledovat silové body, na důležitých místech se modli, čekají na tebe, chtějí tě zlomit, říkají, že lepší svět ještě nikdo nevymyslel, mají hadí oči. Jdeš po ulici města, kde to páchne benzínem, lidé zapalují hranice, bojí se každého pohybu. Dej si do vlasů červenou barvu, to bude znamení. Nejkratší dny v roce. Tohle je tlaková vlna, tajná bytová akce, mluví se právě o systémech, režimech, jsou tady i kentauři, víly, skřídci a pár replikantů. Sedím na parapetu, piju Cuba Libre, tohle bude konec světa, jak ho známe a je to dobře. Mluvíme přes sebe, tohle je červený dům, červený poplach, červená pilulka, tmavý pokoj, strašidelné zvuky ze zdola, červené letáky, lávové lampy, na zdech plakáty Halle Berry. Všechno nasvědčuje tomu, že je pozdě a stromy venku stejně trčí holé, ale my rozesíláme zprávy, jiný svět je možný. Místo podpisu vždycky náš tajný kód. Slyšel jsem, že naděje je nebezpečná a žádná změna není k lepšímu, ale my se vzpíráme, tohle je tlaková vlna, tohle je život ve smyslu vítězství nad smrtí, tohle je červený dům, červený poplach, červená karta. Slyšel jsem, že jsem extremista a je to dobře. Sedím na parapetu, piju Cuba Libre, mluvím o boží přítomnosti přímo v těle. Tohle jsou nejkratší dny v roce. Setkáváme se ve tmě a lezavé zimě, pouštíme televizi, aby z chodby nebylo slyšet, o čem mluvíme přes sebe. Nejkratší dny v roce, nejlepší pití, nejjasnější praxe. Jsem jenom člověk na okraji rokle, jsem jméno na okraji stránky, představuju si, že padám do vody a klesám ke dnu, nebo naopak stoupám ke slunci, mám barvu cihlovou nebo krvavou jako červený dům, červený poplach, červená pilulka. Otevřu oči, sedím na parapetu, piju Cuba Libre. Jsou chvíle, kde je vlastizrada to nejlepší, co se dá dělat, říkám zaujatě. Mluvíme přes sebe, sáhnu na topení, je studené jako celé naše město. Naše stopy ve sněhu tvoří kruhy, náš tajný kód. Mluvíme přes sebe, konspirační ložnice, lávové lampy, na zdech plakáty Halle Berry. Všechno nasvědčuje tomu, že je pozdě, ale my se nikdy nevzdáme. Každý člověk má v srdci plán křížové cesty, každý člověk někde hluboko touží po životě, ve smyslu překročení stínu. Celé naše město je válečná zóna a proto zůstáváme. Otevřu oči, červený dům, červený poplach, červená knihovna. Tohle jsou nejkratší dny v roce. Setkáváme se ve tmě a lezavé zimě, pouštíme televizi, aby z chodby nebylo slyšet, o čem mluvíme přes sebe, nejkratší dny v roce, nejkrásnější polární záře. Musíš udělat krok stranou. Čas rozhazovat kameny.
Workoholik ve skleněném výtahu poliká prášek proti únavě, proti strachu, proti nejistotě. Za okny roztaženými do nekonečna leží v rakovišti a 2 jezera. Muž si svléká světélkující sako. Snaží se nevnímat přerývané stoupání stroje. Lanovka do stanice nejkrásnější biznis na světě. Je čas vstávat, čas křičet do telefonu, čas rozhazovat kameny, čas kameny sbírat, čas objímat, čas mizet jako přízrak. Čas vědět, kdy skončit, čas nezačínat, čas jako odlamovací nůž. Si Clint Eastwood středního managementu a melodie hracích hodinek právě skončila, takže tasíš kreditní kartu a stáváš se jednou z hlavních postav povstání proti pondělí a úterý, proti únavě, proti strachu, proti nejistotě. Třesou se ti ruce, kouříš opium, jako ve filmu, kde vůbec nehraješ. Jsi hezký člověk na válečné stezce, skoro nespíš, věříš na chemtrails, modrá, červená, bílá pilulka, vyhrožuješ smrtí lidem kolem sebe, ale hlavně sobě, opouštíš dogmata, řežeš se. Hospodin Bůh se ti snaží něco říct, další den posíláš money z jednoho účtu na druhý, jakože víš, co děláš, do sluchátek Witch House, do krve energy drinky, do poslední chvíle naděje nebo persekuční bludy. Je čas proletět sklem, čas skočit, čas zastavit se v letu, čas zamilovat se do někoho z kanceláře, čas jako popření času. Řekni mi, kdo jsi, a já ti řeknu, kdo jsi. Vydrž. Třesou se ti ruce, soustředíš se na tlačítko reset, vůbec nehraješ. Výtah se skřípením zastavil a tvůj příběh dostal nový rámec. Znovu tě rozbolela hlava, nevíš, co chceš. Další den likviduješ establishment zlatou kartou, vrtačkou, úsměvem. Všechny věci se ti vejdou do jedné krabice z tvrdého papíru. Polikáš prášek proti únavě, proti strachu, proti jistotě. Někdo z kanceláře ti na rozloučenou políbí na čelo. Je čas se skrývat, čas jít příkladem, čas si přepsat identitu, čas zůstat, kde jsi. Čas jako gesto. Míříš ke vchodu do dalšího levelu a stěhuješ sebou portrét ženy, která ti připomíná matku. Dziękuję bardzo. Thank you. W wierszu zatytułowanym Genewa pojawia się taki wers. Nowa rzeczywistość jest kulturą przemocy. W jakim sensie rzeczywistość, w jakiej dzisiaj żyjemy, dzisiejszy świat, zasługuje na takie miano? I think when we open our eyes, we can see violence everywhere. And for me, it's a powerful experience to share the stage with Charlotte and Radmila, who, from their own position, speak about very specific experience of violence in different ways. And I think that there are all kinds of marginalized groups of people who have their own stories and their own wounds, so to speak, of violence. But to give specific context to what I was writing about when I was writing this book, I have to say these are poems that were written between 2015 and 2017, which was the height of the refugee crisis, like this huge refugee crisis in Europe. And what I describe as a culture of violence was basically the rejection of refugees at the time and the hostility that I witnessed in my country, but in Europe as a whole to some extent. And in a way, it's painful to say that these poems didn't age, that to me, they seem like I could have written them yesterday, and it would make the same sense it did when I wrote them a couple of years ago. So that is the violence I want to speak about, and I hope I bear witness to somehow. Tworzysz w tej książce bardzo specyficzną geografię. To jest opowieść, do pewnego stopnia również opowieść geograficzna, bo oprócz wspomnianej Genewy pojawia się tam na przykład Triest, pojawia się Dublin, pojawia się Barcelona. Dlaczego akurat te miasta? Dlaczego
w tych miejscach zakorzeniłeś swoje poetyckie opowieści? One reason that was maybe more unconscious than conscious when I was writing it, but then it occurred to me, is that in a way it is a book about Europe. As for the specific locations, there's this funny thing that I have, when I was writing the poems, I haven't visited any of the cities. And since the book was published, I visited only Trieste, but not the other ones. But each one of those cities has a meaning for me. It's like a mental image. And you were mentioning Geneva. For me, it's like one of the main cities of European Reformation, which was very important for me at the time I was writing the poems. Nowadays, I feel more detached to this religious tradition, let's say, but still I find it significant. Also, I find it significant also as a good example of an intellectual revolution actually happening in Europe, and I would argue that it's something we need maybe more of today, not in the sense of following Protestantism, but to mimic the spirit that's behind that things aren't good and we could make them better, maybe. And as for the other cities, every one of them has a story. For example, Dublin was chosen by me because it was a place where the Dublin Treaty was signed, which was connected to the whole refugee crisis thing and the problematic way the European countries decided to treat the refugees. But of course, each time I had a initial reason why I started to write a poem about a specific city, but then all kinds of associations came together to create this kind of like cities that are both fictional and real at the same time, which is, I guess, this duality that isn't duality is a huge topic of the whole book, like the real and fictitious mixing together. W tytułach niektórych wierszy pojawiają się cyfry. I one się układają w takie ciągi, które osoby zainteresowane futbolem mogą łatwo zidentyfikować. To jest układ zawodników na boisku. W sposób, w jaki trenerka rozstawia zawodników na boisku piłkarskim. Zresztą odniesienie do futbolu pojawia się bezpośrednio w tej książce. Jeśli to skojarzenie jest poprawne, to moje pytanie brzmi następująco. Z jakimi przeciwnikami, przeciwniczkami prowadzisz rozgrywki, rozgrywasz mecze w tej książce? This is a very interesting question for me because when I was writing the book, I was very angry and I could say there are a lot of antagonists. But when I speak about football, I don't really think about that. What I thought about when I wrote about football and when I used the football metaphors deliberately was to evoke also certain playfulness in that, because when we speak about the revolution, about thinking differently, about doing things a different way, I think we sometimes forget that what we need more of also in this system and in this life is joy and playfulness and just being together for, enjoying life. And I think when we spoke about violence, I think a huge violence that happens all the time, everywhere, is that people are prevented from enjoying life. And for me, I was never a football player, but
somehow this evokes in me like freedom and joy, which I know isn't always the case, but that's what the metaphors of football games and also video games through the book, that's what they refer to, basically. Kiedy czytam twoje wiersze i kiedy słuchałem twojego czytania, to natychmiast przychodziły mi do głowy skojarzenia z dykcją na przykład Whitmana albo Ginsberga, takich poetów, którzy poprzez swoje pieśni chcieli wpływać na rzeczywistość, chcieli zmieniać ludzi, chcieli bardzo radykalnie przekształcić parametry świata, w jakim funkcjonowali. Czy taki cel jest ci bliski? Czy tego rodzaju pisanie z taką intencją to jest twoje pisanie? Yes, I would say, like in a very idealistic way, I would say it's my main goal. It's my main motivation, the main reason I write. And maybe it's not a coincidence that Walt Whitman specifically is my huge idol, like my poetic hero. I even quote him in one of the poems I was reading today. So it's not a coincidence, and I think, yes. And it relates to what I was saying before. I think we need to, for one, we need to see the violence that's happening, the evil that's happening in the world, but we also need to rediscover joy and like affirmation of life, which is something I would argue Whitman's poetry is about. It's like enjoying life without the illusion that everything is okay, because he knew that everything wasn't okay, and I hope I know that as well. But at the same time, yes, it's about rediscovering joy for me, rediscovering love in a very wide sense, and also about rediscovering spirituality that doesn't have to be like not spirituality in a strictly religious sense, but in seeing how everything is connected in our world, how life is this universal power, universal force, so to speak, and rediscovering beauty also, I would say. Jan, bardzo ci dziękuję. Podziękujmy mu oklaskami. Ale jeszcze nie chcę skończyć tej dyskusji, tej rozmowy, bo mam teraz pytanie dla was wszystkich. Jedno pytanie dla każdego z was. Pomiędzy różnymi moimi obowiązkami zawodowymi związanymi z literaturą jest także prowadzenie warsztatów z osadzonymi w więzieniach, w zakładach karnych i w aresztach. Prowadzę po prostu warsztaty z grupami, które mają utrudniony dostęp do kultury. Niedawno, kilka dni przed przyjazdem tutaj do Kołobrzegu, byłem w Jastrzębiu Zdroju, gdzie w zakładzie karnym prowadziłem warsztaty poświęcone poezji Philippa Levina, amerykańskiego poety wywodzącego się z klasy robotniczej, urodzonego w Detroit, człowieka, który przez całe swoje życie walczył o zmianę miasta, w którym się urodził i w którym żył. Czytaliśmy jeden wiersz, rozmawialiśmy o nim i w pewnym momencie jedna z osób uczestniczących w tych warsztatach zgłosiła taki wniosek, to rodzaj komentarza, że ma pretensje do poetek i poetów, dlatego że potrafi własnowolnie, samodzielnie zidentyfikować problemy, ale kiedy czyta wiersz, to nie dostaje takich bardzo prostych, użytecznych rozwiązań tych problemów. Nie dostaje po prostu pouczenia, co powinna ta osoba zrobić. Jak byście odpowiedzieli na taki zarzut skierowany pod adresem poezji, poetek i poetów? Charlotte. To jest pytanie, nie wiem, czy to... The question is for all of you. The last question was for all of you, not only for Jan, but I just want to hear your answers to this question.
I would say poetry is like a life. There is no instructions, and it is the reason why is it so scary, why we are in such a fear, and why is it interesting. So, if we start to understand each other, I think it is the part of the solution. So, and of course, literature is there to give us empathy. And I think we are so lonely in our head that every tiny moment that we can go into writer's head and see what's there, what their world are like, I think it is very important, and I think it gives us a hope that we are not the only ones in some sort of scarcity or in who just has a hard time. Thanks. I also agree with Radmila that a poem should not try to be instructive or give a solution, but what I find so powerful about the poem is that it's always a dialogical act. So, for example, I can write a poem and give meaning to these words, but I need you as a reader or anyone who is willing to read the poem, I need you to also give your own associations and thoughts and feelings and memories to make sense of these words on the page. So I think it's a very dialogical way of coming to meaning together, and this, in a lot of cases, can be a solution. This act of not thinking you are right or you have all the answers or you have meaning. No, you create meaning together. So I think maybe it would be a proposition for a possible solution in this. Thank you. Jan. I would say we have different callings in life, and it's not a calling of a poet to provide solutions. But what also comes to mind is that when somebody says they have the right solutions for everything, I get scared because first, I don't trust them, I don't believe that, and second, I can see that it's an attempt to manipulate, it's an attempt to overpower others with these solutions. And poetry gives us freedom to acknowledge that sometimes there is no easy solution, and we can just bear witness to reality as it is. We can ask questions knowing that we don't have the answers, maybe, but it's the question that matters, and asking it and keeping it in our mind can be very important and very liberating in itself, even if we don't find an answer. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Charlotte Van Den Broeck, Radmila Petrović, Jan Škrob.